So basically, last class was about motion, mainly Newton's law of motion and force and free body diagram. Okay. Okay. Any question from assignment? Can you hear me? Yes, sir. So any question from assignment or last class? Then if there is no question, then let's go to the discussion. Okay. So did you complete assignment one? Not yet, Haven't sir. yet, sir. Okay. So basically, just the questions are a simple one. First one is about mainly vectors. So in that case, mainly the questions are lengthy. First one is basically conceptual type, and second one and third one is basically the lengthy process. But if you follow the step by step, then it's okay. So the simple one. Then in case of a second question is the combination of the motion 1D, 2D, 2D motion and the projectile. So last part is the projectile, and first A and B part is similar to the motion in 1D and 2D. And question number 3 is totally projectile motion. Just you have to follow normal projectile motion. For part A, it's just only vertical motion, and in second case, both you have to consider in both horizontal and vertical thing. Okay. Okay, so you have to submit the assignment with due time. Okay, there will be no extension of the due time. So please follow the deadline. Okay, then let's go to our discussion, which was about mainly Newton's law of motion. So according to the Newton's second law, we can say that say if net force if net force on a system is equal to ma. Okay, if net force equal to ma. So this is the only equation you have to use to solve the problems. Okay, this is the only equation, and in that case, then if we try to find out the net force, then you have to draw the free body diagram, and also you have to just use the mainly individual component. That means along the x-axis it will be F net force along the x-axis equal to max. Then along the y-axis it will be F net force along the y. F net force along the y equal to may. Okay, and finally along the z-axis it will be F net force along the z-axis is equal to m a z. Okay, maz. So these are the mainly three components of these equations. Okay, so these are the basic mainly equations. You have to use these equations. So sometimes there will be acceleration in x y z axes. That means the component of the accelerations will be in three components, but sometimes just only a single component. So you have to keep in mind that the acceleration is a vector quantity. There will be three component or one component or two component. For example, if we consider a object on a surface and it's moving rightward, so in that case the acceleration only has one component along the rightward direction. But if we consider this is xy coordinate system, this object is in a surface, but that means in a floor, if a force is applied along that direction, if the system will move
due to application of this force along that direction, then this acceleration will be like that along that direction. So then there will be two component along the x and y. And if we consider the z axis also, then that will be x y z. Okay, but in maximum case there will be two component x and y, but mainly in general case there will be acceleration along the either one axis, along the x axis or along the y axis. Okay, so maximum কেসেই তোমাদের জেনারেল কেসগুলোতে জাস্ট জেনারেলি তোমাদের অ্যাক্সিলারেশন গুলো থাকে হলো যে কোনো একটা দিকে। নর্মালি অন্য কোনো একটা যদি মানে জাস্ট দুই একটা প্রবলেমে হয়তো বা অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল হয়। ওকে, তো এই হলো বিষয়টা। Okay, so then a force and fury diagram. So if we try to find out the net force along the x-axis or net force along the y-axis and net force along the z-axis, so we have to draw the force free body diagram with showing the component. Okay, so basically free body diagram is the diagram which describe the forces, the direction of the forces, and with the component. Okay, so in that case, first you have to, so the process is you have to draw XY coordinate system, keeping the mainly the plane horizontal or inclined plane. The plane is x-axis and perpendicular is the y-axis. Then you have to keep an object at the origin. Then the forces, you have to draw the forces in a particular direction. If there is angle produced with any axis, so you have to draw the component also. Then from that, just you have to write down these equations. Okay, so this is the process to solve the problems. uh, is it okay now? Yes, sir. Okay, now let's say solve the problem. So anyone have any question regarding the problem solving or anything? স্যার Did you try to solve problems? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। Yes. স্যার আপনি বলেন না অ্যাক্সিলারেশন মানে দুই অ্যাক্সিসেও হতে পারে। স্যার এটা একটা এক্সাম্পল কি এরকম হবে? Okay, so example will be like that. Say it's a two-dimensional coordinate system. XY is a two-dimensional coordinate system, and here is a box. So this is a box. Okay, this box has mass, say m mass. Okay, and this is frictional surface. So we are considering the surface is frictional. Okay, frictional surface, and a single force is applied along that direction. Say 80 Newton force. Okay, 80 Newton force is applied with horizontal 35 degree. Okay, 35 degree. Okay, now the question is, this is the top view of the block, not side view. Okay, this is the top view. That means the y-axis and x-axis. Y-axis is not mainly going to the mainly at the top of the block box mainly. So just the top view means you are seeing the mainly seeing the object from the top up of the object. So the say if you consider the floor, okay, the box is in floor. Okay, and we are not seeing at the side view, we are seeing the from top. Okay, so just imagine it. Okay, so in that case, due to this application of the force, this 80 Newton force, say um, just imagine the box is in the floor and you are just pulling the box with 80 Newton force, just attaching a string from a corner. Okay, জাস্ট দেখো একটা ফ্লোরের মাঝখানে আছে বক্সটা, তুমি একটা কর্নারে ওই বক্সের সাথে একটা রশি অ্যাড করে একটা কর্নার থেকে তুমি টানতেছো। ঠিক আছে, জাস্ট তুমি যদি কনসিডার করো যে জাস্ট এটা যদি ফ্লোর হয়, জাস্ট কনসিডার দিস ইজ দ্য ফ্লোর। ওকে, দিস ইজ দ্য ফ্লোর। ওকে, সো একটা ফ্লোরের কর্নার থেকে তুমি টানতেছো এই 80 নিউটনটা ফোর্স দিয়ে, তাহলে বক্সটা অবশ্যই এই দিকে মুভ করবে। সো এই দিকে মুভ করলে তার অ্যাক্সিলারেশন এই দিকে হবে। দেন দেয়ার উইল বি টু কম্পোনেন্ট অ্যালং দ্য এক্স এন্ড অ্যালং দ্য ওয়াই। ওকে, সো বুঝতে পারছো সিনারিওটা?
জি স্যার, বুঝছি। ওকে, নাও ইন জেনারেল কেসে যে বিষয়টা হয়, মনে করো তুমি বক্সটা ফ্লোরেই আছে, মিডিলেই আছে, তুমি বক্সটাকে টানতেছো, মনে করো এটা যদি সারফেস হয়, মনে করো এটা সারফেস, এইখান থেকে টানতেছো, বক্সটা এখানে আছে, এখান থেকে টানতেছো। দিস ইজ দ্য ওয়ান ডাইমেনশনাল কেস, জাস্ট এক্স এর দিকে টানতেছো। এটা কি বুঝতে পারছো? ওয়ান জি ডাইমেনশনাল স্যার, বুঝতে জি পারছো? স্যার, It জি will be স্যার, side view. In case of side view, there will be only single acceleration along the x-axis. That means এরকম ভাবে x axis যদি এটা হয়, এরকম ভাবে টানতেছো তুমি এটাকে, তার মানে সেটা x এর দিকেই যাবে। আর ওইটা ছিল এরকম, জাস্ট এই দিকে টানতেছো, ঠিক আছে? In basically the force applied is xy plane. Okay, ইয়েস স্যার, বুঝছি। okay. So then let's go to solve a problem. Let's solve a problem. Okay, so friction, tension, and also applied forces. So we are considering a inclined surface, which is inclined surface, say 25 degree incline, and here is a box with mass m1, and here is a pulley. A string is attached with this box, okay, and here is another pulley. Okay, there is another pulley. This is single, this is one, and this is another one, and another box is attached here. This is m2, and the pulleys are massless. Pulleys are massless, and we can say that the pulley freely move up and down. Okay, so this is the given problem. So the surface is inclined surface is frictionless surface, and m1 is attached with a single string, which is one side is fixed. Okay, and m2 is attached with mainly another string. Okay, then m2 will mainly m2 will move due to the mainly weight. So weight এর জন্য নিচের দিকে মুভ করতে পারে, আর টেনশনটা উপরের দিকে তাকে বাধা দিচ্ছে। বুঝতে পারছো প্রবলেমের এটা? প্রবলেমটা বুঝতে পারছো তোমরা? Yes, sir. ইয়েস স্যার। So in that case, the question is you have to find out the individual acceleration of the system. Okay, individual acceleration of the system. Okay, now we know that the tension of string for a single string will be same, but for different string tension will be different. So the tension for m1 in this string will be along that direction, which is t1. We are considering this is t1. So for this pulley, although this pulley is massless, for this pulley tension along the upward direction, and here also will be t1. Okay, t1. So tension in all of the segment for this string will be t1. Okay, so I'm explaining another thing is that, say there is a string, okay, attached, this is a string, this is expanded string, and say the tension of the string is t. Okay, so this tension, the tension in the string is t, but the direction of the tension depends on the different point. So if you consider this point, then tension is acting along that direction.
and if you consider this point, tension is acting along that direction. Okay, but amount of tension is T. Did you get it? Yes, sir. Okay, just keep in mind that the tension is always away from the object. Okay, now if we consider the second object M2, for M2 the tension are acting on M2 is upward direction, because suspended point mainly away from the object, which is considered the T2, because the tension in this string are not same, because it's related with the mg. Then M2g, this is the mainly weight acting on M2. And now for M1, so if you just try to draw free body diagram in that case, why I am drawing the free body diagram in here. Okay, so normal reaction force will be upward, and mg is downward, which is m1g, and this mg has two components. So this angle is also 25 degree, 25 degree. So along the y-axis, it will be m1g cos theta, or that means cos 25 degree, and along the negative x-axis, it will be m1g sin 25 degree. Okay, sin 25 degree. So this is the mainly free body diagram for M1 and M2, and also the pulley system. Okay, so the pulley system. Now you can say that if T1 is greater than M1g sin 25 degree, then M1 will move upward, and also M2 will move downward. So if T2 is less than M2g, okay, so net force যেদিকে বেশি হবে সেই দিকেই মুভ করবে. Okay, so here just we are considering the T1 is greater than M1g sin 25 degree, and also T2 is less than M2g. So that's why the motion is M1 is moving upward and M2 is moving downward. Okay, so you have to just take a particular direction as a positive direction. So if the answer is negative, that means after solving the problem, if the answer is negative, then you have to say that mainly the mainly the direction was not correct, the direction will be opposite, but magnitude will be same. Okay, okay, so this is the mainly a free body diagram. So you can draw individually, or you can draw here. So is it okay now about this drawing of free body স্যার diagram? এই M1 এর সাথে T1 এখানে টান হয়েছে, বাট নিচে আমি কেন দুইবার T1 লিখেছি স্যার? Sorry, so this T1 is acting due to this a pulley. এই পুলির উপর এই টানটা কাজ করতেছে. স্যার তাহলে কি সবসময় পুলির উপরই টান কাজ করে? না, অবজেক্টের উপরে তো কাজ করতেছে, M1 এর উপরও তো. ও আচ্ছা, তুমি একটা স্ট্রিং এর মতো দেখো, আমি যদি কনসিডার করি সে দিস ইজ এ স্ট্রিং, এখানে যদি এক একটা এলিমেন্ট নিয়ে আসো, ওকে, দুইটা অবজেক্ট নিয়ে আসলাম, মনে করো এখানে আরেকটা অবজেক্ট, সো প্রতিটা সেগমেন্টেই টেনশন কাজ করবে। সো এটার যদি তুমি টেনশন টি বলো, এই সেগমেন্টের ভিতরে টেনশন হবে যদি T1 বলো, আর এই সেগমেন্টের ভিতরে টেনশন T2, সো সেম টেনশন হবে না, কারণ অবজেক্ট ডিফারেন্ট অবজেক্ট, এবং সেই ক্ষেত্রে তোমার দেখো ডিফারেন্ট অবজেক্টের জন্য ডিফারেন্ট টেনশন হবে। সো এই অবজেক্টটার জন্য টেনশন অ্যালং দ্যাট ডিরেকশন, এবং এই অবজেক্টের উপর দেখো টেনশন দুই দিকেই কাজ করতেছে, অ্যালং দ্যাট ডিরেকশন ইজ T2, অ্যালং দ্যাট ডিরেকশন T1, এবং এই অবজেক্টটার জন্য আবার টেনশন দুই দিকে কাজ করতেছে, অ্যালং দ্যাট ডিরেকশন ইজ T1, অ্যালং দ্যাট ডিরেকশন T। ওকে, সো যে যে একটা একটা স্ট্রিং এর ভিতরে যেই কয়টা এলিমেন্ট নিয়ে আসবা, প্রতিটা এলিমেন্টের উপরেই টেনশন কাজ করবে। ওকে, সো এখানে দেখো যেহেতু পুলিটা massless, this pulley is massless, so that's why tension is acting in both side. Okay, uh, and also T1 is on M1 object. Okay, so দুইটা সেগমেন্টই আছে, দুইটা অবজেক্টই আছে, একটা পুলি আর একটা হলো M1, and M2 এর জন্য দেখো এই একটা স্ট্রিং এর উপর একটা স্ট্রিং এর উপর শুধু M2 ই আছে, আর কোনো কিছু নাই। এবং ইফ ইউ কনসিডার দ্য পুলি, ফর পুলির জন্য কিন্তু আবার হচ্ছে T2 যেটা, এটা ডাউনওয়ার্ড। ওকে, T2 হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড, পুলির জন্য T2 যেটা এই সেগমেন্টের ভিতরে T2 ডাউনওয়ার্ড। বুঝতে পারছো?
জি স্যার, তার মানে স্যার অবজেক্ট এবং পুলি দুইটার আলাদার জন্যই আমরা ওই T1 গুলা বা টি করব, কনসিডার করব। এখন দেখো আবার এই যে এই সাসপেন্ডেড পয়েন্টের জন্য, এই সাসপেন্ডেড পয়েন্টের জন্য টেনশন কিন্তু আবার এইদিকে T1, ওকে। আবার এই M1 এর জন্য T1 আউটওয়ার্ড ডিরেকশন, সো পুলির জন্য আউটওয়ার্ড এই সেগমেন্টের ভিতরে, ওকে। ওকে, জি সো স্যার, সো বুঝছি। এটা আসলে ম্যাচলেস, পুলিটা ম্যাচলেস, যার জন্য এই পাশেও T1 এই পাশেও T2 হচ্ছে, T1 হচ্ছে। বাট এটার যদি ম্যাচ থাকতো তাহলে এই পাশে টেনশন একরকম হইতো, এই পাশে টেনশন একরকম হইতো। বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে। ওকে, সো এই যে এই পুলিটাও ম্যাচলেস, এটাও জাস্ট উই আর কনসিডার, সো ম্যাচলেস আইদার Sir, if M1 is greater than M2, what would be the tension? M1 is greater than M2. Okay, so Yes, tension, sir. I'm not saying that the tension is fixed here. That is T1 is equal to 10 Newton or something like that. So we have to find out this tension. This tension is not mainly given. So we have to find out the tension. So depending on the mass M1 and M2, the tension will be different also. Of course, tension will be different. So here T1, T2 are not given. Okay. So if M1 is greater, then tension will be different. Analysis, so M1, M2 is also similar case. So increase, decrease. If mass is increase or decrease, then tension will be also increase, decrease, because this tension is mainly depending on these masses. Sir, what would be the direction if M1 is greater than M2? Okay, so I have no idea about the direction. So we have to consider a direction. Okay, okay, sir. Then we have to solve it. Then if the direction is correct, then it is fine. Okay, so is the mainly the direction was correct. But if it's wrong, that means it's negative, then we have to say that the direction was mainly direction will be in different direction. So if we consider Q1 is greater than M1 sine 25 degree, then if the answer is positive, then M1 is moving upward. But if answer is negative, then M1 is moving back downward and M2 is moving upward. Okay, Okay. sir. Okay. Uh, then let's go to the solution of this problem. So we can say along the x-axis for M1 object, it's T minus M1G sine 25 degree. So this is the net force along the x-axis, and we are considering mainly the motion is for M1 is upward and M2 is downward. So that means the acceleration is upward for M1 object and acceleration is downward for M2. And the acceleration of M1 and M2 are different. Okay, so M1 and M2 are not same. So this is equal to T equal to M1G sine 25 degree. uh, so T minus M1G sine 25 degree. This is the net force acting on M1 object. Then we can say this is equal to M1 A1. And all of the mainly, this is the side view, and all of the acceleration is of the object is along the x-axis. Okay, so we are considering this is x-axis. Okay, this is equation number one. Now along the y-axis, it will be N minus M1G cos 25 degree, which is equal to M1 A1y, and this part is 0. There is no acceleration along the axis, so this is equal to 0. This is equation number 2. Basically, if the question is find out the tension and acceleration, individual acceleration, no need to just write down this equation, because this equation is related the normal reaction force. If friction is involved, then you have to introduce this equation. Okay. Okay, so basically you have to calculate the acceleration from equation number 1. Okay, now this is the mainly equation for M1 object. Now if we consider the M2, there is no x component. Okay, so just only y component. That means T2 minus M2G is equal to M2 minus A2, because acceleration is downward. That means along the negative y axis. Okay, so if you take M2G positive, then M2G minus T2, then you can write down M2 A2. Sorry. uh, do you understand the question?
Yes, sir. Yes, sir. But sir, where can I get the equation, Sorry. sir? Yes. Where can I where can I get the equation, sir? So this is the basically I'm using the Newton's law of motion along the x-axis and along the y-axis. So that means F equal to ma. This T2 minus M2G, T2 minus M2G. This is the basically net force along the y-axis. That means F net force F equal to then ma. F equal to ma. So ma. বুঝতে পারছো? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is equation number 3. And again, due to this massless pulley, if we consider the pulley system, so in that case, T1 plus T2 minus T1 plus T1, sorry, just wait. So T1 plus T1 minus T2. This is the net force acting on the pulley. Okay, this is the net force acting on the pulley, and we say that pulley is a massless. Then this net force equal to ma. It will be this net force equal to ma. But the pulley is massless. So if the massless, then this part will be 0. Mass is 0, then we can say this is equal to 0. Then finally you can say that T2 equal to 2T1. So this is the relation between tension T1 and T2. Okay, T2 equal to 2T1. That means the tension in the string is double times of the tension in the upper string. Okay. So finally, from equation 3, we can say that. Sorry. Another thing is that uh, there is a relation between acceleration of m1 and acceleration of m2. Okay, acceleration of m1 and acceleration of m2. So it will be like that. So if you consider m1 is moving downward, m1 is moving downwards, and at a certain time it covers a distance, say x distance. So নিচের দিকে মনে করো x distance move করলো, then due to this x distance m1 will move, m1 will move basically, m1 will move 2x distance. Okay, m1 will move 2x distance. So due to this pulley, okay, so দেখো এই যে এখানে পুলিটা যে অ্যাড করা হয়েছে, এই পুলিটার জন্য দেখো যদি m2 যদি নিচের দিকে x ডিস্টেন্স মুভ করে, তাহলে a1 যেটা, এটা 2x ডিস্টেন্স মুভ করবে উপরের দিকে, কারণ এখানে যে পুলিটার জন্য আসলে, সো পুলিটার জন্য দুই দিকেই, এই দিকে হবে x x, আবার এই দিকে হবে x। ওকে, দুই সাইডে x and x, so that's why 2x distance অতিক্রম করবে m1. So then we can say that the acceleration is also 2 times, so we can say a2 is equal to 2a1. Okay, 2a1. Okay, then finally you can say that there is a relation between acceleration of object, sorry, a1 is 2 times of the a2. Sorry. Okay, so depending on the distance covered, so you can say that x equal to 2x যদি হয়, mainly x1 equal to 2x1 যদি হয়, so then acceleration will be also 2 times. So now using this concept, you will get the acceleration of object m1, of acceleration of object m2, and also tension in the string t1 and t2. Okay, so if this স্যার, is a তার মানে basic, হলো কি আপনার T1 and T2 এই দুটোর উপর ডিপেন্ড করে আপনার acceleration and like movement, right? yes. Okay. Normally acceleration also depends on the mainly yes, it depends on the tension also, and also depends on the mainly the segment of the string.
সো দেখো একটা সেগমেন্টকে তুমি যদি একটা অবজেক্টে যদি এখানে রাখো, তো এই এরকম ভাবে যদি কয়েকটা ইসে ভাগ করো, এখানে ফিক্স যদি থাকে, এখানে একটা যদি পুলি থাকে, এখানে যদি একটা পুলি থাকে, তো এখানে যদি অ্যাটাচড করো, তো তখন দেখবা এই যে এইটার সিঙ্গেল, এটার যদি নিচের দিকে জাস্ট অল্প এক্স এক্স মুভ করাও, তাহলে এটা দেখবা যে আরো ডাবল মুভ করতেছে, কারণ দুই দিকের মুভমেন্ট হচ্ছে, এখানেও দুই দিকের মুভমেন্ট হচ্ছে। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই, সো এইদিকে এক্স, এখানে যদি এক্স এক্স ওয়ান আর এক্স টু মুভ করাও, তাহলে দুইটা কম্বাইন করলে এটা টু এক্স ওয়ান প্লাস টু এক্স টু মুভ করবে। তো মুভমেন্টটা বেড়ে যাবে এখানে আর কি। বুঝতে পারছো? এখানেও যদি আরেকটা পুলি সিস্টেম অ্যাড করা জি হয়। স্যার, 4x হয়ে যাবে তখন হ্যাঁ হ্যাঁ দুইটা বলের কারণে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো দ্যাটস ওয়াই অ্যাক্সিলারেশন বেড়ে যাবে আস্তে আস্তে। সো ওই ওই ওইটাই আসলে এখানেই করা হয়েছে। ওকে, সো এই ছিল আমাদের মেইনলি জাস্ট একটা কমপ্লিকেটেড কোশ্চেনের মতো আর কি, আমি একটা ডিসক্রাইব করলাম। সিম্পল কোশ্চেন গুলো অ্যাজ ইউজুয়াল কোশ্চেনের মতো হয় আর কি, তোমাদের জাস্ট নিউটন সেকেন্ড ল বসায় দিবা, এই আর কি, ফ্রিকশন থাকবে অথবা এই থাকবে এরকম। আরেকটা সিনারিও যদি আমি তোমাদের দেখাই, দেন সরি, সো M1 M2, ওকে, M1 M2 দুইটা অবজেক্ট দুই সাইডে আছে। সো এখানে তোমাদের অ্যাঙ্গেল গুলো দেওয়া থাকবে, এখানে অ্যাঙ্গেল কত বা এখানে কত আর এখানে কত বা এখানে কত। ওকে, সো ইনক্লাইন সারফেস গুলো অ্যাঙ্গেল দেওয়া থাকবে। এটা যদি ফ্রিকশনালও থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, সো ফ্রিকশনাল আর নট ফ্রিকশনাল। ওকে, এরকম, অথবা এখানে আরেকটা দেখা গেল পুলি দিয়ে এখানে আরেকটা অবজেক্ট অ্যাড করা আছে, অ্যাড করা আছে, এবং এটা এফ দিয়ে এফ ফোর্স এইদিকে টানতেছে মনে করো। সো দিস ইজ M3। ওকে, দিস ইজ M3। So you have to find out the mainly acceleration of the system. Okay, acceleration of the system. তো সেক্ষেত্রে জাস্ট M1 M2 and M3 ডিফারেন্ট হবে তোমার, কি বলে, ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করে তিনটার জন্য ছয়টা ইকুয়েশন পাবা, এক্স এক্সিসে ওয়াই এক্সিসে, দেন ওটা আস্তে আস্তে সলভ করে অ্যাক্সিলারেশন বের করতে পারবো। বুঝতে পারছো? এটা আমি যে ফিগারটা দেখাইলাম, ফিগারটা বুঝতে পারছো তোমরা? স্যার ফিগার বুঝতে পারছি, বাট ইকুয়েশন গুলা স্যার লাগবে। ইকুয়েশন যদি বলো, M3, this is the surface X and Y. Okay, force is acting along that direction F, and tension in this string, if we consider this string tension is, say, say we are considering tension is acting along that direction, which is say T13. So if this is frictionless surface, then there is no friction involved. যদি ফ্রিকশন বলে তাহলে ফ্রিকশনটাও আমাদের অ্যাড করতে হবে, ফ্রিকশনটা হবে x এ পজিটিভ x এর দিকে, since basically we are considering the motion is along that direction, so যেহেতু এইদিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছো, মোশনটা এইদিকে কনসিডার করতে হবে। ওকে, so we are first considering frictionless, so normal reaction force along that direction is N3, along that direction is M3G. So this is the free body diagram for M3. Now for M1, if we consider M1, this is M1, and normal reaction force is upward, which is N1. Okay, and tension is acting along that direction T13, tension upward direction উপরে স্ট্রিং এর জন্য it will be T12, and weight is downward, which is M1G, and this weight, if we consider this angle is theta 1 and this is theta 2, so we are considering this is theta 2, then this angle will be theta 1. Along that direction is M1G cos theta 1, and along the downward along that direction will be M1G sin theta 1. Okay, sin theta 1. This is frictionless, we are considering frictionless. Now for M2, we have to take, this is x-axis and this is y-axis. Okay, y-axis. Now
This is m2. We are considering this is m2, and upward direction force is n2. Tension acting along that direction is T12, and weight is acting along that direction, which is m2g. So if this angle is theta, this angle is theta 2, this angle is theta 2, then this angle will be theta 2. Okay, theta 2. Now along that direction is m2g cos theta 2, and along the x-axis is m2g sin theta 2. So this is the complete free body diagram. Okay, this is the complete free body diagram for m1, m2, and m3. Now you have to just write down Newton's law of motion for m3. You will get two equation. For m1, two equation. For m2, two equations. Then combining all of this, you will get the mainly answer. And the acceleration of the whole system will be same. তো m3, m1 and m2 সবগুলোর অ্যাক্সিলারেশন সেম হবে, যেহেতু এখানে কোনো ইয়ে আসতেছে না, ডিফারেন্ট কোনো সিগমেন্ট আসতেছে না। ওকে, ক্লিয়ার? এটা বুঝতে পারছো তোমরা? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, সো এই হলো প্রসেস মেইনলি, যে জাস্ট এই হলো প্রসেসটা। যদি তোমাদের কমপ্লিকেটেড মনে হয় ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা ড্র করবা, দেন ইকুয়েশন গুলো লিখবা, ফাইনালি সলভ করবা। সো সলিউশনে যেটাই আসুক সমস্যা নাই, ঠিক আছে, সলভ করবা তোমরা, ঠিক আছে। আর এই রিলেটেড প্রবলেম থাকেই তোমাদের আর কি। ওকে, সো আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে এখন? যদি কোনো স্পেশাল কোনো প্রবলেম থাকে বা কোশ্চেন থাকে তাহলে বলতে পারো, আমি ওগুলো দেখাই দিব। ওকে, সো কারো কোনো